Akkam nagaa jirtu maatii fi hordoftoonni Daanamoo Edukeeshinii. Ani maqaan koo Barsaa Kabaa Beenyaan jedhama. Viidiyoo darbe keessatti gaafa fiiziksii kutaa 10 wal wajjiniin jalqabneerra. Har'a immoo achuma jalaa gaa review creation of 2.2 kan wal wajjiniin hojjennu ta'a jechuudha. Okay. So review creations 2.2, how do you find the average velocity of an object in the motion between 2 points nun jedhaa jechuudha. How do you find? Akkamitti average velocity sochii wantoota tuqaalee lama gidduu jiran akkamitti barbaadna nun jedha. How do you find the average velocity of an object in a motion between 2 points nun jedhaa jechuudha. Tuqaalee pointoota tuqaa sochiiwwan tuqaa lama gidduu jiranii average velocity isaa akkamitti barbaadna nun jedha. Okay. Answer, considering an object moving between 2 points A and B. Egaa moving objectiin tokko tuqaa lama gidduu yookaan immoo af baa gidduutti move godhe yoo ta'e yookaan immoo socho'aa ta'e the initial position is S naught and the final position is S. Jennee yoo fudhanne in the given interval of time T, the average velocity is expressed using this formula. Malta average velocity is equals to what? S, which is the final position minus initial position over what? Change of time ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu tuqaalee lama gidduutti gaafa hojjennu jechuudha. Bifa kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf posiishiniin tokko osoo jiraate S naught yoo jenne asittimmoo S yoo jenne jechuudha. Average velocity as gidduu jiru argachuudhaan maal godha jechuudha. The average velocity is equals to what? Final position minus initial position over what? Change of time goonaa jechuudha. Kanaafiyyuu akkamitti average velocity sochiiwwan tuqaa lama gidduu akkamitti hojjenna kan jedhuuf egaa bifa kana fakkaatuun hojjennaa jechuudha. Maal jennee haadha abbaa gidduudha yoo ta'e objectii sun kan inni sochii inni godhaa jiru tuqaa abbaa gidduudha yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf as kana haa jennee as kana baa jennee iddoo jalqabasaa S naught yookaan immoo initial position jennee S immoo final position yoo jennee average velocity maal ta'a? Final position minus initial position divided by time jennee bifa kana fakkaatuun maal gochuu dandeenya jechuudha. Average velocity keenya hojjechuu dandeenya jechuudha. Kunis baay'ee salphaadha. Question number 2, explain the difference between average speed and average velocity. Egaa maal jedhaa jirama immoo garaagarummaa average speediidhaa fi average velocity yookaan immoo saffisa giddugaleessaa fi ariitii giddugaleessaa garaagarummaa isaanii barbaadaa nun jedha jechuudha. Afaan Oromootiin saffisa giddugaleessaa barbaadu akkasuma ariitii giddugaleessaa itti baratan sanaa jechuudha. Kanaaf explain the difference between average speed and average velocity nun jedha. Kanaaf definitionii masaa fayyadamnee ibsuu dandeenya. Maalidha average speed gaafa jennu average speed is equals to what? Total distance divided by what? Total time dha jechuudha. Kanaafiyyuu distance iskalaariidha waan ta'eef average speed maalidha iskalaariidha jechuudha. Akkasumallee average velocity is equals to what? Displacement divided by what? Time takenidha jechuudha. Egaa average velocity maalidha? Displacement vectorii waan ta'eef vector divided by scalar jechuun vectoriidha. Average velocity maal vectoriidha. Average speed immoo maalidha? Scalar. Tokko garaagarummaan isaanii maalidha? Average speed is equals to what? Total distance divided by what? Total time dha. Average velocity jechuun immoo displacement divided by what? Time takenidha yookaan immoo average velocity is equals to what? Change of position divided by what? Change of time dha jechuudha. Kanaaf kun garaagarummaa isaaniiti. Formulaa isaaniirraa gaafa gaar average speediin change of distance total distance travel divided by what? Time taken. Average speed average velocity jechuun immoo displacement over time yookaan immoo average velocity equal to change of position over time. Kun garaagarummaa isaanii isa tokkodha. Inni kan biraan average speed is what? Scalar. Average velocity what? Vector. Kunis garaagarummaa isaaniidha. Inni kan biraan average speed is always positive or what? Zero. Yeroo baay'ee average speed maadha yookaan positiveadha yookaan zero ta'a. Garuu average velocity immoo average speediin positive yookaan zero ta'uu danda'a. Garuu negative ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf average speed is what? Never negative jennaa jechuudha. It is never negative. Negative ta'uu hin danda'u. Average velocity garuu it can be positive, zero or what? Negative. Kanaaf garaagarummaan isaa maali? Average velocity negative ta'uu danda'a. Average speed negative ta'uu hin danda'u. Kun garaagarummaa isaaniiti. Inni kan biraa formulaatiin akkuma nama sirriitti mee average speed jechuun total distance divided by what? Average speed is equals to what? Total distance divided by what? Time takenidha. Average velocity immoo maadha? Displacement divided by time. Yookaan immoo
average velocity is equals to what? Change of position divided by what? Change of time dha jechuudha. Kun garaagarummaa isaanii ammas foormulaadhaan garaagarummaa isaanii kaa'uu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa miliingii isaa yoo gaafa keenye average speed jechuun maal jechuudha? It is the rate of covering distance dha jechuudha. Yookaan immoo distance divided by time dha jechuudha. Inni kan biraa miliingii isaa laachuu kan dandeenyu average velocity jechuun immoo maal jechuudha? It is the rate of change of position or displacement jennee akkuma foormulaa irratti keessana bifa theoreticaliitiinis bifa kanaan lafa kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Kun maal jechuudha? Garaagarummaa average speed fi average velocity dha jechuudha. Question number 3. There is a distinction between average speed and the magnitude of average velocity. Give an example and that illustrates the difference between these two quantities. Egaa maalidha? Average speed fi average velocity amma theoretically formula isaas lafa keenya irraa jechuudha. Isinii ibseera jechuudha. Question number 2 irratti. Question number 3 irratti maal jedha? Ammayyuu garaagarummaan average speed dhaa fi average velocity magnitude dhaan yookaan immoo hambaan ni jira jechuudha. Sababni isaas maalidha? Average speed scalarii dha waan ta'eef kallattii irratti hundaa'u. Average velocity immoo vectorii waan ta'eef kallattii irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf maadha? Fakkeenya fudhadhaa ta'edha. Garaagarummaa isaan kana ibsaan hun jira. Garaagarummaa eenyu fi eenyu? Average speed dhaa fi average velocity magnitude isaanii akkamitti garaagara ta'uu danda'a? Kan jedhu nutti ibsaan hun jira. Maalimmaa average speed dhaa fi average velocity magnitude isaanii garaagara ta'uu isaa example fudhadhaati quantitoota kana lamaan yookaan average speed dhaa fi average velocity kana ibsaan hun jedha example yookaan fakkeenya fudhadhaati nun jira. Kanaaf fakkeenya gaafa fudhannu answer jennee fakkeenya gaafa fudhannu a person walks 20 meters east in positive x direction in 10 seconds. Then 50 meters west in negative direction in 20 seconds. Egaa namnichi tokko yookaan namni tokko gara bahaatti jechuudha. Gara bahaatti asii ka'ee masitti 20 meetira sekendii 10 keessatti deemee ofirra deebi'ee jechuudha. Backward godhee ofirra deebi'ee amma immoo gara dhiyaatti jechuudha. Gara dhiyaatti 50 meetira deemee negative x direction irratti jechuudha. Daqiiqaa meeqatti fudhatee sekendii 20tti fudhatee jechuudha. Asitti gaafa laallu distaansii isaa maal ta'a? Jalqaba gara bahaatti deemee kanaaf distance jechuun direction irraa dhimma hin qabnu waan ta'eef amma ni deeme qofa kan hin safarru lakkoofnu jechuudha. 20 meetirii ida'u 50 meetirii jennee distaansiin kan meeqa nuuf ta'a? 70 ta'a jechuudha. Displacement jechuun immoo maali? Direction irratti hundaa'a. Maaliif? It is a vector. So maal ta'e jechuudha? Gara bahaatti 20 taana ammoo negative goonee fudhanne meeqa ta'a jechuudha? Negative 30 meetira jechuun maal jechuudha? Gara dhihaatti seentimeetira 30 deemee jechuudha. Kanaafuu direction isaa amma maal jechuudha? Kun amma minus 30 meetira jechuun maal jechuudha? Karaa biraa 30 meetira to west dha jechuudha. Direction isaa 30 meetira to west dha jechuudha. Time jechuun immoo total immoo fudhannaa total timing keenya immoo meeqadha? Total timing immoo 10 second gara bahaatti ida'u 20 second gara dhihaatti kanaaf 30 second ta'a jechuudha. Kanaaf egaa amma formulaa qabnurraa kaanee gaafa hojjennu average speed jechuun maal jechuudha? Distance over timing. Distaansiin keenya meeqa? 70 meetira. Divided by what? Timing keenya meeqa? 30. Meeqa ta'a? 2.33 meetira per second. Kun amma direction barbaadu akka kanaatti ta'a. Average velocity immoo gaafa fudhannu maal? Yoo barbaaddan egaa average velocity gaafa laaltan immoo average velocity is equals to what? Displacement divided by time. Displacement keenya meeqa? Minus 30 meter divided by what? Time in like 30 second. Meeqa ta'e? Minus 1 meter per second. Minus jechuun maal jechuudha? Yookaan karaa biraa average velocity is equals to what? Average velocity is equals to 30 meter west divided by what? 30 second gaafa goonu 1 meter per second to west jechuudha. Negative jechuun maal jechuudha? Gara negative x directionitti 1 meter per second yookaan immoo 1 meter per second to west dha. Asitti gaafa laaltan egaa kaayyoon keenya maali? Magnitude average speed fi magnitude average velocity garaagara ta'uu isaa qofa eeggachuufidha jechuudha. Kanaafiyyuu 1 meter per second west ta'ee yookaan immoo 1 minus 1 meter per second jechuu dandeenya. Average velocity keenya. Average speed immoo meeqa ta'e? 2.33 meter per second. Kun amma direction nu barbaadu jechuudha. Maaliif? Scalarii waan ta'eef. Kanaaf asitti maal jechuudha? Magnitude of average speed fi magnitude of average velocity maal ta'uu isaa nutti agarsiisa jechuudha. Garaagara ta'uu isaa nutti agarsiisa jechuudha. Kanaaf dhagaa gaaffiin keessan adda ta'uu isaanii yookaan quantitiin kun lamaan yookaan average speed fi average velocity garaagara ta'uu isaanii example nutti agarsiisa waan jedheef bifa kana fakkaatuuni
isinitti agarsiisuu yaale. Isinillee egzaampilota biraa ilaaluu dandeessu. Iddoo itti average speediinii fi average velocitiin maagniin isaanii garaagara ta'u ni jira jechuudha. Okay, question number 4. If an object has instantaneous velocity of 20 meters per second to east, what is instantaneous speed? Egaa amma instantaneous velocity straight line irratti jechuudha. Velocity kaya east jechuun maalidha? Straight line yookaan immoo gara positive x axis jechuudha. 20 meters per second yoo ta'e 20 meters per second yoo ta'e gara east jechuudha. Kun amma instantaneous velocity yoo ta'e jechuudha. Gaafa instantaneous speed fudhannu maal? Direction isaa bicha maal irraa goona? Ignore irraa goona. Yookaan immoo irraa hambifnee maal goona? Instantaneous speed is equals to what? 20 meters per second. Maaliif direction isaa irraa hambifna? Maaliif east jechuun straight line dha waan ta'eef in straight line motion jechuudha. In straight line motion irratti instantaneous speed fi instantaneous velocity wal qixxata. Akkasumallee in straight line motion instantaneous velocity is equals to instantaneous acceleration is equals to average speed is equals to average velocity daati. Amma question number 3 irratti yoo ilaaltanii ta'e maal agarree manu? Average speed and average velocity magnitude are different. Maaliif jechuudha? Straight line ta'e opposite dabeeraa jechuudha. Garuu straight line otuu ta'e jechuudha. Along x direction positive x direction qofa otuu ta'eera ta'e average speed fi average velocity wal qixa ta'a ture. Garuu iddootti wal qixa hin taane jira, iddootti wal qixa ta'us jira jechuudha. Iddoon itti wal qixa ta'u yeroo kamidha? Yeroon straight line ta'e kallattii tokko irra gaafa jiraatu uniform motion yoo ta'e instantaneous velocity fi I mean average velocity fi average speed wal qixa ta'a jechuudha tokkodha jechuudha. Asitti semma to east gaafa ta'e jechuudha. Instantaneous velocity keenya to east jechuun positive x direction jennee assume goone yoo fudhanne direction wajjiniin ergaa instantaneous velocity ibsine instantaneous speed immoo direction isarraa ignore goone maal jennee ibsudha jechuudha. 20 meters per second jennee ibsina jechuudha. Kanaaf gaaffiin kun maal jedha? If an object of instantaneous velocity 20 meters per second to east, what is instantaneous speed nuun jedha waan ta'eef instantaneous speed isaa meeqa ta'a jechuudha? 20 meters per second dha jechuudha. Kanaaf maal irraa goona jechuudha? Direction isaa qofa irraa hambifnee 20 meters per second jenna. Maaliif jennaan east irratti east isa jedhu qofa irraa hambifna gara positive x direction ta'uu danda'a yookaan immoo straight line yookaan along one dimension waan ta'eef jechuudha. So instantaneous velocity is a vector. It has a magnitude and a direction. Instantaneous speed is what? The magnitude or the size of what? Instantaneous velocity. So it ignores what? Direction. Kanaafuu direction is irraa ignore goone instantaneous speed keenya meeqa ta'a jechuudha? 20 meters per second ta'a jechuudha. Okay. Question number 5. A car moves with an average velocity of 48 km per hour to east. How long will it take him to drive 144 km on straight highway? Nunjera. Asitti maalidha? What's given here? Velocity, average velocity. How many? 48 km per hour. The other one is what? Displacement, which is given for us 144 km. Then what's required? How long it take? How long? How long means time. So solution, average velocity is equal to what? Displacement over time. So what's time from this one? Time is equal to what? Displacement divided by what? Average velocity. What displacement here? 144 km divided by 48 km per hour. So how many it is? Yeroo kana irratti meeqa ta'a? 3 hours ta'a jechuudha. Kanaafuu ammamitti fudhate jechuudha? How long will it take? 3 hours dha jechuudha. Kan immoo sa'aatii 3tti fudhata jechuudha. Okay. Question number 6. An athlete runs 12 km to north. Then turns and runs 60 km to east in 3 hours. A. What is or her displacement? B. Calculate his or her average velocity. Egaa atileetiin tokko dhiira ta'uu danda'a yookaan dubara ta'uu danda'a. 12 km gara northitti as you see from this diagram 12 km to north and 16 km to east. Then how many time it take? How long did it take? 3 hours. So maal nun jedha? Calculate displacement. B. Calculate is average velocity nun jedha waan ta'eef maadha displacement isaa maal ta'a? What is displacement? Displacement is what? A irratti displacement is what? And radical of what? 12 km square plus what? 16 km the whole square gootu jechuudha. Kun maal ta'a? Gaafa hojjettanii this is equals to
12 jechuun meeqa ta'a? 144 kiiloomeetira iskeer pilaas 16 jechuun 16 iskeer jechuun immoo 256 kiiloomeetira iskeeri. Kana gaafa walitti daatanii displacementiiin keessa meeqa isinii dhufaa? And radical of 400 kilometer square. This equals to how many? 20 kilometer. Kanaaf displacement keessa meeqa ta'a? 20 kilomeetiri ta'a jechuudha. Average B irratti immoo average velocity. Average velocity is equals to what? Displacement over what? Time. Time in meeqa nuuf kennameera? 3 hours. 3 hours. Therefore, this equals to 20 kilometer divided by 3 hours. This is equals to gaafa hirtanii average velocity keessa meeqa isinii ta'a? 6.67 kilometer per hour. Towards to north of east dha. Towards to north of east. North of east ta'a jechuudha. Kanaaf 6.67 kilometer per hour north of east ta'a jechuudha. Average velocity. Displacement keenya immoo meeqa ta'a? 20 kilomeetirii nuuf ta'a jechuudha. Inni kan biraa calculate average speed dha. Asirratti average speed argachuuf immoo maal argachuu qabna? First of all what? Total distance. Total distance. Total distance in keenya meeqa dha? Direction irraa dhimma hin qabnu 12 kilometer plus 16 kilometer jenna meeqa ta'a? 28 kilomeetirii qabnaa jechuudha. Kanaaf average speed jechuun immoo maal ta'a? Total distance divided by what? Total time. Kanaaf total distance keenya meeqa dha? 28 kilometer divided by total time keenya 3 hours. Kana immoo gaafa iftan meeqa isinii dhufa? 9.33 kilometer per hour nu dhufa jechuudha. Kanaafuu average speed keenya meeqa dha? 9.33 kilometer per hour nu dhufa jechuudha. Okay. Guyyaa irraa qabadee kan isiniif dhiyaadhee viidiyoon keenya asumarratti goolabama. Warreen YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatanii subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Warreen maatii taatan jirtan immoo like share gochuun hiriyoota keessan biraan ga'uu hin dagatina. Amma deebinee viidiyoo biraatiin wal agarruutti gaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u.